Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, so now we continue with chapter 3, velocity and acceleration. Okay, so you can refer your notes here. Okay, so the learning objective for this chapter, at the end of this topic, you should be able to first define the motion of an object using mathematical expressions and graphical approach. Solve problems involving one-dimensional motion and two-dimensional motion of an object. And then last one, solve the motion of an object that falls under gravity. Okay, so from this figure, you can see here the acceleration and velocity. Acceleration means pecutan and velocity means hal laju. Okay, this chapter include an introduction, motion along a straight line or motion in one dimensional, and last one is projectile motion or motion in two-dimensional center of mass. Okay, first an introduction. In this chapter, we will study kinematics. Kinematic deals with the mathematical description of motion of an object in terms of position, velocity and acceleration along a straight line. The parameters that will be defined in this chapter are displacement, average speed, average velocity, instantaneous velocity, average acceleration and instantaneous acceleration. For constant acceleration, we will develop the equations that give us the velocity and position at any time. In particular, we will study the motion under the influence of gravity close to the surface of the Earth. Okay, so dalam topik ni kita akan belajar more on kinematic about velocity and acceleration. Maksudnya based on pecutan dan hal laju. Okay, so the parameters, okay, kita akan dapat parameter untuk cari displacement, average speed, maksudnya apa ni, average untuk hal laju, average untuk velocity and so on. Okay, next, okay, motion along a straight line or motion in one dimensional. Okay, so kita nak tengok motion untuk case yang straight line ataupun one dimensional. Kinematics is the part of mechanics that describe the motion of physical objects. We say that an object move when its position changes with time. So, benda tu dia akan bergerak kalau kedudukan dia berubah mengikut masa. Consider an object moving along a straight line taken to be the x-axis. The object's position at any time t is described by its coordinate xt defined with respect to the origin 0. The coordinate x can be positive or negative depending whether the object is located on the positive or the negative part of the x-axis. Okay, so dekat sini kita tahu yang kinematics ni salah satu daripada bidang dalam mechanics. Okay, so first, since dia adalah just kita nak tengok one dimensional, so consider an object moving along a straight line to be the x-axis. So kita just consider dalam kes ni just untuk x-axis. Okay, so position untuk objek, so kedudukan objek tu kita tandakan dengan xt, define with respect to the origin. Okay, so koordinat dia ataupun kedudukan x may be positive or may be negative. Okay, based on the object is located. Maksudnya kalau x kan kita ada two dimension, kalau satah Cartesian. So kalau x tu objek tu berada pada x yang positif, dia kedudukan dia adalah positif, and then kalau negatif berada di negatif, dia adalah kedudukan dia adalah negatif. Okay, so what is the difference between distance and displacement? Okay, distance is a scalar quantity. So tengok kat sini beza. Distance is a scalar quantity but the displacement is a vector quantity. So distance adalah skala, displacement adalah vector. Distance is defined as the length of actual path between two points. Distance ni adalah panjang antara dua point, dua kedudukan. Displacement is defined as the distance between the initial point and final point in a straight line. The SI unit is meter.
Okay, so kalau displacement ni adalah jarak ataupun distance antara initial point, kedudukan awal dengan kedudukan akhir. So maknanya benda tu dah berubah tapi kita just tengok kedudukan awal dan akhir. Tapi kalau distance dia cuma skala. So dia tak ada perubahan. So dia cuma panjang antara dua points. Okay, so if an object move from position x1 to position x2, the change in position is described by the displacement. So yang ni kita boleh tengok apa lebih jelas apa maksud displacement. Katakan satu objek dia bergerak daripada x1 kepada x2. Maksudnya displacement dia ada pergerakan. So that's why dia adalah vektor. Maknanya dia ada, bila ada pergerakan maksudnya dia ada direction, dia ada arah. Okay, so that's why dia adalah vector quantity. Kalau distance dia cuma jarak, jarak antara dua point. So dia tak ada dia tak ada arah ataupun dia tak ada direction. Okay, so this one, the displacement, how to find the displacement? Okay, for example, if x1 equals to 5 meter, okay, katakan x1 ni 5 meter and x2 equals to 12 meter. So x2 equals to 12 meter. So, displacement equals to 12 minus 5, it is equals to 7 meter. The positive sign of delta x indicated that the motion is along the positive x direction. Okay, so bila kita tolak x2 minus x1, so kita akan dapat 12 minus 5 equals to 7. Okay, 7 ni kita dapat positif. So, positif dia menandakan the positive of delta x indicated that the motion is along the positive x direction. Dia berada pada arah yang positif. Okay, if instead the object move from x1 equals to 5 meter and x2 equals to 1 meter. Okay, katakan kes yang kedua, x1 sama dengan 5, x2 sama dengan 1. Then delta x or displacement is 1 minus 5, so it is equals to negative 4. The negative sign of delta x indicated that the motion is along the negative x direction. So yang ni lah beza antara bila awak dapat jawapan positif or negatif. Displacement is a vector quantity that has both magnitude and direction. In this one-dimensional motion, the direction is described by the sign of delta x. So direction tu kita describe sebagai delta x. Consider as an example, the motion of an object from an initial point x1 equals to 5 meter to x2 equals to 200 meter and then back to x2 equals to 5 meter. Even though the total distance covered is 390 meter, the displacement then delta x equals to 0. Okay, so dalam kes ni, kita boleh tengok satu contoh beza antara distance dengan displacement. Okey, apa beza distance dengan displacement? Dekat sini, dalam kes ni, okey, dia bagi first kedudukan x is 5 meter and then dia bergerak kepada 200 meter and then dia patah balik kepada 5 meter. So, maksudnya pergerakan dia ni dari sini, dia pergi ke 5 meter. And then, 5 meter, then dia bergerak ke 200 meter. And then dia patah balik kepada 5 meter. Okay, so the total here is 200 plus 5 plus 5. It is equals to 200 plus 5 plus 5, 210. Okay, 210. Okay, sorry, kat sini 200 minus 5. Okay, 200 minus 5 because this one. Kita consider rajah ni. Okay, so dia berada pada x1, 5 meter. So, dia bergerak ke 200. So, total distance kat sini adalah 200 minus 5. It is equals to 150 meter. Okay, so kalau dia kata dia pergi and then dia patah balik. So, that's why 150 multiplied by 2. So 150 multiplied by 2, this one is 300. So sorry, kat sini ada typing error. So 200 minus 5 is 100. Sorry, 100 bukan 150. 195. Sorry, 195. So that's why dapat 390 kan. Betul lah kat sini. Sorry, this is the answer, 390 meter.
Sorry, saya silap. 200 bukan minus 50, dia minus 5. Okay, so total distance maknanya awak kira pergerakan tanpa consider pada arah. Okay, so dekat sini, sekejap saya padam yang ni. Okay, so tadi kita dapat distance. Okay, total distance is, okay, total distance, okay, 390. Because kat sini dia kedudukan dia apa? Dia bergerak kan? Okay, dia bergerak 195 and then dia patah balik 195. So total distance dia adalah 390 but the displacement is 0 because displacement is final position minus initial position. So final position dia berada di sini. Kan? Sebab dia patah balik and then initial position also dia start daripada sini. So that's why dia akan dapat 0. So the displacement is 0. Okay, so kita tengok example 1. Okay, example 1. Okay, an object. Okay, an object P move 20 meter to the east, after that 10 meter to the south and finally move 30 meter to the west. Okay, first dia kita kena consider daripada dia ada still lagi ada origin. Okay, so first untuk P kan. Okay, dia bergerak daripada origin dia bergerak 20 meter. Okay, 20 meter ke east. So nampak tak yang ni first pergerakan dia and then dia ke selatan. South 10 meter pergerakan kedua and then move 30 meter to west. So dia bergerak ke barat 30 meter. So yang ketiga. So kat sini dapat stand sebab apa? Sini 20 bila kita buat bentuk trapezium. So kat sini dapat 20 and then this one is 10. So yang ni adalah kedudukan akhir untuk P. So determine the displacement of P relative to the original position. So dia nak displacement of P relative to original position is yang ni lah. Kat sini. Dia displacement. Dia lain. Kalau distance, katakan soalan dia nak distance, awak just tambah 20 tambah 10 tambah 30. So dapat 60 meter. This one is the distance. But displacement kita akan tengok pada initial point dengan final initial position and final position. So kita akan ambil jarak yang ni je lah. Okay, so kat sini you can use formula the magnitude of the displacement. Since this one is 10, this one also 10. So 10 square plus 10 square, square root is equals to square root 200 and equal to 14.1 meter. And its direction, tangent inverse 10 over 10. Kat sini kan direction 10 over 10 equals to 45 degree south to west. Okay, so this one solution for example 1. So baca betul-betul kat sini dia nak displacement. Displacement dia adalah final position minus initial position. Dia berbeza dengan distance. Kalau distance awak just total semua jarak yang ada kan dalam problem tu. Okay. Then another one is example 2. One afternoon a couple walks 3/4 of the way around a circular lake, the radius in which is 1.5 kilometer. Okay, so first dia berjalan 3/4. So kat sini lah from here to here. Maknanya bukan satu circle, dia just 3/4. Then radius is 1.5. Okay, so here radius 1.5, 1.5. Okay, so then they start at west side of the lake and head due south at the beginning of their walk. What is the distance they travel? Okay, distance ni nampak tak? Kat sini distance bukan displacement. So distance maknanya jarak daripada sini dia gerak sampai ke end point. Okay, so you can use formula of circumference of circle, formula of circle which is 2 pi r. Perimeter of circle. So since dia just bergerak 3/4, so 3/4 multiplied by 2 pi r. R is 1.5. So 3/4 multiplied by
pi multiply by 1.5, you get 7.07 kilometer. This one for distance. Okay, then magnitude of displacement. Okay, magnitude yang ni lah. Yang ni displacement. Biasa kita tandakan dengan S. Kalau distance, D. Okay, so displacement is 1.5 square plus 1.5 square and then we square root. You get 2.12 kilometer and the direction is guna formula tangent inverse. So tangent inverse 1.5 divided by 1.5. So it equals to 45 degree north to east. Okay, so that's all for yang ni just untuk subtopic distance and displacement. Okay, so 3.2.2 speed and velocity. Speed V is a scalar quantity and is defined as the rate of change of distance. The equation for speed is speed equals to change of distance divided by time interval. It is equals to V equals to delta D delta T. Okay, maksudnya speed ni dia beza. Dua-dua ni adalah kelajuan sebenarnya, speed dengan velocity. Tapi beza, speed dia adalah scalar quantity but velocity is a vector quantity. Dia vector quantity. Yang ni scalar. Okay, beza dia cuma kalau speed dia change of distance, dia perubahan distance, but velocity change of displacement. So awak kena ingatlah, maknanya tadi pun kita ada dua kan, distance dengan displacement. Okay, so tadi kita ada apa? Distance. Okay, we have distance and then we also have displacement. Okay, yang ni skala, yang ni vektor. So, kalau distance, bila perubahan distance, kita akan dapat speed. Kalau perubahan displacement, kita akan dapat velocity. So, that's why velocity adalah vector quantity and then speed adalah scalar quantity. Okay, so dua-dua ni dia based on time interval. Dua-dua ni kita bahagi dengan masa. Average speed of an object can be obtained by dividing the total distance travel by the total time taken for the travel. Sama lah, yang ni kalau speed, kalau average speed, maknanya purata dia awak ambil jumlah semua total distance and then divide by total time taken. Sama lah, average tu maksudnya kita ambil dua-dua untuk total distance, total time taken. Okay, untuk velocity, okay, the SI unit for velocity is ms-1. Instantaneous velocity V is a velocity at any specific instant of time or specific point along the path. So V equals to limit delta t approach 0, delta s over delta t, it is equals to ds dt. An object is moving in uniform velocity if ds dt equals to constant. So kita kata kelajuan tu adalah seragam kalau bila kita dapat ds dt ataupun velocity ni, ds dt ni equals to constant. Maknanya kita dapat contohnya macam kelajuan dia 100 km je dia bergerak sepanjang masa. So maknanya dia adalah uniform velocity ataupun kelajuan yang seragam. Then instantaneous ni kalau dia ada specific time. Contohnya kat sini katakan bila time equals to t equals to 3. So awak akan dapat nilai instantaneous velocity sebab dia ada value of time. Sebab dia kata at any specific instant of time or specific point along the path. Okay, the gradient of the tangent to the curve at point Q equals to the instantaneous velocity at time t equals to t1. Yang ni kalau kita perform dalam bentuk graf. Okay, perform dalam bentuk graf, kalau graf S displacement lawan t time. Okay, so curve ni awak dapat untuk nilai velocity. So the gradient ataupun apa ni, gradient ni kan, gradient of ST graph equals to velocity. So maknanya kalau awak nak dapatkan velocity untuk graf yang curve ni, kita akan dapat daripada gradient of ST graph. So kena ingatlah yang ni penting juga, yang ni the gradient of ST graph, kita akan dapat the velocity. Okay, so this one okay. Next is acceleration ataupun pecutan. Tadi hal laju. Okay, acceleration
A is a vector quantity and is defined to be rate f of change of velocity over the time interval. The equation for the acceleration is, okay, acceleration equals to change of velocity divided by time interval. The SI unit for acceleration is ms negative 2. The acceleration of an object is uniform when the magnitude of velocity changes at a constant rate and along fixed direction. Yang ni sama juga. Kita katakan dia pecutan tu seragam kalau velocity dia tak berubah. Velocity changes at a constant. Maknanya laju dia tetap sama. So acceleration dia adalah kelajuan dia adalah seragam. Okay, instantaneous acceleration. A is the instantaneous rate of change of velocity. The equation is given by, yang ni macam tadi, maknanya kalau dia ada rate tertentu kan, rate of change of velocity, kalau dia ada masa tertentu. So for example, this one, limit delta t approach 0, delta v delta t or equals to dv dt. An object is moving uniform uniform acceleration if dv dt equals to constant. Maknanya dia pecutan dia seragam kalau dv dt adalah constant, laju dia adalah constant. And then another one we have deceleration is a negative acceleration. Maknanya pecutan makin berkurang. So kalau pecutan dia makin menurun, kita panggil deceleration. This term is to describe the object that is slowing down its speed. Kalau dia maknanya dia slowing down. Okay, so the speed of the object decreases with time. Okay, the gradient of the tangent to the curve at point Q equals to the instantaneous acceleration at time t equals to t1. Okay, yang ni kalau kita ada graf ni, ni graf yang kedua, katakan kita ada graf VT. So gradient dia adalah acceleration. Macam tadi macam tadi graf ST kan. So kalau tadi yang ni sama, kalau graf ST kita akan dapat velocity. So kalau graf VT, kat sini V, sini T, so gradient dia adalah acceleration. Kalau tadi graf ST, so kalau dia ada curve, so yang ni kita akan dapat velocity. Okay, so kita tahulah kita ada 3 term sekarang ni. Kita ada speed, kalau kat sini speed, kat sini adalah velocity. Mula-mula kita ada distance, kita ada displacement, and then kita ada speed, kita ada velocity, and then kita ada kat sini acceleration. Acceleration dia cuma dia adalah vector quantity, dia bukan, yang ni skala quantity. So untuk acceleration dia cuma kita gunakan velocity divide by time. Kalau yang untuk bahagian sini dia tak ada acceleration untuk skala quantity. Okay, this one for acceleration.